النهارده هنبدأ مع بعض الجيومتري. أول حاجة هنتكلم على line segment. This shape is called line segment. Line segment consists of two points. We can call them starting point or ending point, and we can read it as AB, line segment AB, or line segment BA. Line segment AB or BA, it has length, and we can say that AB equals 5 centimeter. So we can say that as definition, line segment is a set of points consisting of two distinct points like A and B, and all points between them when we join them by ruler. Ruler يعني مسطرة. line segment ممكن نقولها ممكن نقول بدل الكلام ده كله في ابتدائي بالذات ممكن نقول it has a starting point and ending point. Okay. Straight line. If we extend the line segment in both directions infinitely, we will get straight line. We will get straight line like that. This straight line AB, it has no starting point and no ending point. And we cannot get it length. ملوش length. Straight line, it has no length. We cannot getting its length. The third important shape is called ray. Ray, like that. That's called ray. Its line segment extends from only one of its terminals. Terminals means ending point. يعني ممكن نقول كلمة terminals دي mean end points. Without limit. Without limit يعني من غير بلا نهاية. وطبعا ray هنا برضو we cannot get its length. يعني ما نقدرش نقول اللينث بتاعه ان هو ليه لينث معين يعني. تمام. يبقى احنا كده عندنا 3 حاجات اساسيين جدا في الجيومتري: line segment, straight line, and ray. Okay. The angle. The angle is union of two rays with the same starting point. If we have ray like AB and another ray called AC, so now we have angle. This angle called angle BAC or angle CAB, or we called it angle A. Angle A. A here is called vertex. A is called vertex. AC is called side, and AB also is called side. So that the angle consists of two sides and vertex. Two sides and vertex. The common point of two rays is called vertex. The two rays are called sides. Sides of the angle. Okay. Types of angle. We have 6 types of angle. The first type is called right angle. Right angle, its measure is 90. Right angle is the angle of 90 degrees. The second type
It's called acute angle. Acute angle, it's measure less than 90 and greater than 0. Acute angle less than 90 and more than 0. Obtuse angle. Obtuse angle is an angle more than 90 and less than 180. The fourth is called straight angle. Straight angle, its measure is 180 degrees. Its measure is 180 degrees. It's called straight angle. The fifth one is called reflex angle. Reflex angle, like this angle. This angle is called reflex angle. This angle is called reflex angle. Its measure more than 180 and less than 360. And the last one is called zero angle. Zero angle, its measure equals 0. Its measure equals 0. And its sides are coincident. Coincident means they are the same side. يعني ممكن نقولها بالعربي كده ان هي coincident دي معناها منطبقين. منطبقين. So that we have 6 types of angles: right angle, acute angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, and zero angle. Okay. We have a new definition. Adjacent angles. Two angles are said to be adjacent if they have common vertex, common side, and the other two sides are on opposite sides of the common side. So that in this figure, we can say that angle ABD and angle CBD are called adjacent angle. Adjacent angle. Why? Because they have common vertex. Common vertex here is vertex B. B هنا common vertex. And they have common side. BD ده common side. Common side. And the other two sides in different side أو in opposite side. يعني عندي BA و BC في ناحيتين إيه؟ مختلفتين. مس امل بتقول لي في كومبليت انجل. يعني ايه كومبليت انجل يا مس امل؟ مش عارف انا بصراحه، ممكن حضرتك تفهمها. ممكن قصدها كومبلمنتري انجل، سويتين متتمتين. لا هي كاتبه ان هي اعتقد 360. لا هو في ال عندنا احنا في مناهجنا ما فيش حاجه اسمها كومبليت انجل. لو حضرتك اشتغلتيها مثلا في منهج امريكان وهي اسمها كومبليت انجل ويتس ميجر 360 يبقى تمام، يبقى ما فيش مشكله. بس لو احنا بنتكلم لو احنا بنتكلم في الانجلز اللي عندنا، انا ما بتكلمش دلوقتي في ثانوي. في ثانوي انا ممكن تبقى الانجل عندي 720 ويبقى كده بنتكلم على حاجه اسمها بنقول عليها ايه؟ زاويتان متكاملتان. لا مش كده، هي بتتكلم حاجه ثانيه خالص. بتتكلم الانجل واحده بس، هي بتتكلم انجل واحده. لما بنتكلم على زاويتان متكاملتان او متتمتان احنا هنقولهم دلوقتي. ولو كان عندي زاويتان متكاملتان او متتمتان بتتكلم على 2 مش واحده، انما هي بتتكلم على زاويه واحده بس. زاويه واحده بس اسمها كومبليت انجل، وانا ما سمعتهاش قبل كده الصراحه، بس ممكن تبقى عادي. يعني هو ممكن اصلا في التسميه دي ممكن اسمي اي حاجه، بس يعني هيبقى ليها حسبه لوحدها او شغل لوحده. انما احنا هنا عندنا في منهج الناشونال
ما عندناش اللي هم السكس تايبس دولت اللي احنا اخدناهم، اللي هي الزيرو انجل، اكيوت انجل، رايت انجل، اوبتيوس انجل، ستريت انجل، اند ريفلكس انجل. ريفلكس انجل between 180 and 360. بالمناسبه اصلا الانجل اللي هي 360 هي تعتبر هي الزيرو، بس الزيرو المفروض ما تتحدش، والثانيه المفروض ان انا لفيت لحد ما رجعت لنفس، اكنه عقرب ساعه كده ولفيت لحد ما رجعت لنفس المكان تاني. اوكي طيب، اللي حضراتكم بقى بتقولوا عليه طبعا، بس لو فهمنا احنا بس عايزين نرجع للكلمه دي adjacent angles. يعني ايه adjacent angles؟ لو حد كده فهم المفهوم، انا قلت كله بالانجليزي بس لو حد فهم يعني ايه، يعني اقصد بيه adjacent. نعم زاويتان متجاورتان. بالظبط كده. طيب هنا كده في نمبر 1 ونمبر 2 اللي هم دول كده، دول كده ينفع يكونوا adjacent angle اللي هم EDC and angle A اللي هي نو. BAC. لا، No. Why? Because they don't have the same vertex. مفيش رأس مشترك. ما لهمش نفس الفيرتكس. طيب in the second figure اللي هو نمبر 2 هنا is angle BAC and angle BAD أو are they adjacent برضه؟ ينفع؟ BAC و BAD. عشان Yes or الضلع no؟ المشترك. يس. نو عشان الضلعين المتضاربان في جهة واحدة. مش هينفع. انما لو انا قلت مين ومين، يعني لو انا حبيت اقول كده تو انجلز ادجيسنت، هو في تو انجلز ادجيسنت بس مش اللي انا قلتهم. امال مين هم؟ مين بقى ممكن نقولهم مين؟ دي اي دي and اي سي بي اي سي. بي اي سي، صح كده. دول كده adjacent، دول صح. انما اللي هو قايل عليهم اللي هم بي اي سي and بي اي دي are not adjacent. اوكي طيب، اللي حضراتكم بقى كنتوا بتقولوا عليهم من شويه اللي هي complementary angles. Complementary angles, two angles are said to be complementary if their sum is 90 degrees. If their sum is 90, like 20 and 70. 20 and 70, 20 plus 70 equals 90. So they called complementary angles. 65 and 25 are called complementary angles. 40 and what? Who can tell me? 40 complement what? 50. 50. 50. Okay, and 30 was 60. 60. 60, yes. So that two angles are said to be complementary if their sum is 90 degrees. So what the meaning of complementary in Arabic? يعني ايه complementary؟ متتامتان. متتامتين، تمام. طيب supplementary angles. Supplementary angles, two angles are said to be supplementary if their sum is 180. 180, like 125 and 55, 151 and 29. طب who can tell me 130 and what to be supplementary? Supplementary 50. 50, 120 and 60. 60, 100 and 80. 80. 80, 90 and 90. 90 برضه. يبقى احنا كده بنقول ان عندنا two complementary angles and two supplementary angles. Complementary angles, their sum is complementary 90. angles, their sum 90. Supplementary angles, their sum 180. 180. Okay. Okay. Vertically, بعتذر يا دكتور. الخط كان فصل عندي النت والتليفون فصل فلسه داخله تاني فما عرفتش اللي اتقال الاول معلش. مش فاهم. الخط كان فصل عندي فانا خرجت فانا لسه راجعه تاني يعني بعرف حضرتك وما سمعتش حضرتك قلت لما تكون مثلا هي 90 درجه هقولها ازاي ان انجلش. المحاضرة متسجلة حضرتك.
انا برضو مش فاهم حضرتك عايزه ايه برضو، يعني انا ايه اللي انا مطلوب مني؟ طيب مش فاهم حضرتك ما سمعتيش ايه؟ طيب هي عايزاك تعيد تاني يعني. بقول لها لا المحاضرة انا مش متسجلة. عايزه حضرتك، لا انا مش عايزاه يعيد تاني. انا بس سالت سؤال بس انا ما سمعتوش. بقول له لما قلت 90 درجه قلتها ازاي بالانجلش. 90 انا degrees. مش عايزه يعيد تاني. 90 degrees. 90 degrees. تمام ماشي. طيب vertically opposite angles. Vertically opposite angles. بيقول لي if two straight lines intersect then the measure of each two vertically opposite angles are equal in measure. Like in this figure, we have two straight lines intersect. Here in this figure, AB, straight line AB, intersect straight line CD equals point M. So they intersect at M. So we can say that angle AMD equals measure of angle AMD equals measure of angle CMB, and we call them vertically opposite angles. So what the meaning of vertically opposite angles? زاويتين زاويتين متقابلتين في الرأس. تمام، وممكن نختصرها VOA. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. يبقى vertically opposite angles زي ما حضراتكم قلتوا كده. طبعا عندي طبعا two angles تانيين برضو vertically opposite angles like angle AMC and angle BMD. Yes. برضو ممكن اقولها DMD او BMD. Okay. Accumulative angles at point. In this figure we have four angles. طبعا we have more than four طبعا، بس انا بتكلم على الفور angles اللي انا اقصدهم، اللي هي عندي angle مثلا AMB BMC, angle CMD, and DMA. All of them are accumulative at accumulative at M, so that we call them accumulative angles at M أو at point. البوينت عندي هنا في المسألة دي أو في الشكل ده at M. فبيقول لي عندي رول هنا بتقول لي the sum of measures of the accumulative angles at a point is 360 degrees. 360 degrees. يبقى يعني ايه accumulative angles at point؟ زوايا متجمعة حول نقطة. الزوايا المتجمعة. تمام كده. طيب آخر حاجة في الجزئية دي بتقول لي حاجة اسمها the angle bisector. The angle bisector. The angle bisector is the ray that divides the angle into two halves. In this figure, angle BOA. OB is ray which divides the angle into two halves. And the measure of angle BOP equals measure of angle AOP. So that OP is called bisector. Bisector. OP is bisector. So the verb bisect، خد بالك من الفيرب نفسه bisect. يعني ايه بقى bisect نفسه او الفيرب نفسه اللي هو bisect؟ ينصف أو منصف. ينصف اللي هو الفيرب نفسه اللي هو bisector يعني منصف. اوكي. Congruent. Two line segments are congruent if they are equal in length. Two line segments are congruent if they are equal in length. In this figure, we have two line segments, AB and CD. If AB equals CD, then AB is congruent line segment. AB is congruent to CD. And we can say that every two congruent line segments are equal in length. So, what the meaning of congruent? Congruent كلمة مهمة جدا. تطابق. تطابق. تمام. يبقى congruency بصفة عامة معناها تطابق. Congruence of two line segment اللي هو تطابق قطعتين، واحنا قلنا ازاي كده دلوقتي. نفس الكلام بالنسبة للانجلز. امتى نقول congruent؟
امتى نقول two angles are congruent. Two angles are congruent if they are equal in measure. Two angles are congruent if they are equal in measure. In this figure, if measure of angle B equals measure of angle Y, so that we can say that angle ABC is congruent to angle XYZ. And vice versa. كلمة vice versa دي معناها والعكس صحيح. اللي هو إيه بقى؟ Every two congruent angles are equal in measure. يبقى لو هما congruent يبقى they are equal in measure، ولو هما equal in measure يبقى they are congruent. ده بالنسبة للangles. طيب. Congruence of two polygons. Two polygons are congruent if there is correspondence between their vertices such that each side and each angle in the first polygon is congruent to its corresponding element in the other polygon. Okay, look at this figure. The first polygon is called A, B, C, D, E. The second polygon is called X, Y, Z, M, L. If the angles are congruent and the sides are congruent, then we can say that the two polygons are congruent. So that in the opposite figure, or in the opposite two polygons, if each corresponding sides are equal in length, يعني AB equals AB equals XY, BC equals YZ, CD equals ZM, DE equals ML, and EA equals LX. برضو نفس الكلام, and each two corresponding angles are equal in measure. يعني measure of angle A equals measure of angle X, measure of angle B equals measure of angle Y, measure of angle C equals measure of angle Z, measure of angle D equals measure of angle M, measure of angle E equals measure of angle L, so that the two polygons are congruent. لو جينا نطبق الكلام ده بقى على اللي موجود فوق في الكلام اللي هو ده، بيقول لي two polygons are congruent. يعني ايه polygons اصلا؟ polygon بقى كده معناها ايه اصلا؟ عشان احنا ما عندناش على كلمه polygon قبل كده. مضلع. يبقى تطابق المضلعات اذا وجد تناظر. كلمه correspondence دي اللي هي الكلمه دي ايه؟ معناها تناظر. لما اجي اقول corresponding angles يبقى اللي هي الزوايا المتناظره between their vertices. بالمناسبه احنا قلنا vertex يعني ايه اصلا فوق في الانجل لما قلنا vertex يعني ايه؟ رأس. vertices بقى دي اللي هي رؤوس. بفيرتكس واحده اللي هي راس واحده، vertices اللي هي رؤوس. such that each side and each angle اللي هو كل زاويه وكل ضلع in the first polygon is congruent to corresponding element in the other polygon. يبقى بتطابق نظيرها في المضلع اللي الآخر. congruent triangles. congruent triangles بقى ده special case من الcongruence. اللي فوق دوت كان ممكن نقول ان هو شغل ابتدائي شويه. congruent triangles لا في اعدادي first prep grade 7. The first case only two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are congruent to the corresponding parts of the other triangle. In this figure اللي هو ده AB equals DE, BC equals EF, measure of angle B equals measure of angle E. So that triangle ABC is congruent to triangle DEF. So the first case we used two sides and included angle. Two sides and the included angle. We can say that SAS side angle side angle side. So the first case of congruent of two triangle, two sides and the included angle, two sides and the included angle. The second case
ASA. طب مين يقول لي بقى ASA لو بنفس الاختصار اللي فات عشان هنقولها دلوقتي برضو بس. انجل سايد انجل. يبقى كده angle side angle. فبيقول لي two triangles are congruent if two angles and side drawn between their vertices of one triangle are congruent to the corresponding parts of the other triangle. In this figure, measure of angle B equals measure of angle E. Measure of angle C equals measure of angle F. And BC equals EF. So we used two angles and side. Now the two triangles are congruent. So the second case, ASA, اللي هي angle side angle, أو two angles and side drawn between their vertices. The third side, talk about SSS. Two triangles are congruent if each side of one triangle is congruent to the corresponding side of the other triangle. Look at this figure. AB equals DE. AC equals DF. BC equals EF. Now, the three sides of the first triangle are congruent to corresponding side of the other triangle. This case is the third case, and we call it each side or the three sides. يعني كل دول اللي احنا بنقول عليهم SSS. The fourth case, pay attention at first. In triangle ABC, the right angle here is B. Where is the side which is opposite to right angle? I ask you. Where is CA? CA is the side which is opposite to right angle. We called it hypotenuse. Hypotenuse. So what's the meaning of the hypotenuse? water. Water. يبقى دي كلمة بس مهمة عايزين نعرفها. يبقى the hypotenuse is the side which is opposite to right angle. In fourth case, we took in two right angle triangles. So we say that two right angled triangles are congruent if the hypotenuse and the side of one triangle are congruent to the corresponding parts of the other triangle. So that in this figure, BC equals EF, AC equals DF, measure of angle B equals measure of angle E, so that the triangle ABC is congruent to triangle DEF. So we have four cases of congruent triangles. The first case, two sides and the included angle, layer SAS, two angles and one side, ASA, three sides, layer SSS, hypotenuse and one side in right angle triangle. طبعا عشان right angle triangle يبقى أولنا R اللي هو right angle triangle, H اللي هي hypotenuse and S اللي هو side اللي هي RHS. Okay. هو في مستر أسامة بس الرسالة طويلة فمش عارف أقراها، وفي مس أمل بتقول لي حضرتك مستخدم علامة التطابق، مش شايف أنا علامة التطابق، فين علامة التطابق بس مش فاهم. حضرتك مستخدم علامة التطابق بين الأضلاع صح؟ ولا نكتب يساوي يعني أو equals؟ بصي حضرتك في حتة علامة التطابق دي لو أنا كتبت AB وهنا CD هكتب equals. لو أكتب AB كده وأكتب CD كده يبقى لازم أعمل line segment AB وline segment CD.
والاثنين دولت مهمين جدا في الماث، واي حد المفروض شغال ماث او حتى شغال رياضه بالعربي لازم يكون عارفهم على فكره. لو استخدمت congruent يبقى we have to put line segment upon it يعني فوقها. ولو هستخدم equals يبقى انا مش هحط علامه اللاين segment، وده مهم جدا. زي ما اجي اقول مثلا AB equals 5 سنتيمتر، لو اكتب AB equals 5 سنتيمتر ما ينفعش احط هنا لاين segment. لو عملت دي بقت غلط رياضيا يعني، لازم اعملها AB كده من غير ما احط لاين segment عليها. تمام؟ اوكي. parallelism. قبل ما نبتدي في الشغل دوت، في حاجه كده عايز اقولها في الباراليليزم مبدئيا كده. العفو يا فندم مستر اسامه، انا هرد على حضرتك بس كمان دقيقتين كده. عندي relation between two straight lines. اول حاجه انا عندي لو انا if we draw two straight lines like that we call them parallel. They are called parallel lines. Parallel. Two parallel lines that means they never intersect. They never intersect يعني ما بيتقابلوش ابدا. دول كده two parallel lines. طيب if the two straight lines انا مش like شايفه الصفحه. نعم الصفحه اللي انت رسمته جوه انا مش شايفاها. طب الباقي شايفها؟ لو الباقي شايفها يبقى العيب عند حضرتك. لو الباقي لا مش شايفينها شايفينها يا مستر. يبقى في مشكلة عند حضرتك يا مس. هنا the two straight lines they intersect at one point so we call them intersecting. Intersecting يعني هو اتقابلوا وخلاص من غير شروط. intersecting. طيب في بقى ساعات يتقابلوا وبس يبقوا عاملين كده. perpendicular. ايوه they called ممكن نقول عليهم ان هم، ركز معايا بس في الكلمة perpendicular. هي كلمة على بعضها، هي طويلة همسحها تاني وأكتبها من الأول. هنا perpendicular. ممكن orthogonal. نعم orthogonal هتلاقيها مكتوبة بعد شوية، بس هو بنستخدم في ابتدائي دايما كلمة perpendicular. ماشي. في كلمة يا جماعة ممكن تلاقي كلمة orthogonal برضو صح جدا. orthogonal برضو معناها انا بس ما قلتش اصلا معنى perpendicular they intersect يعني دول كده intersecting ودول intersecting. الفرق بقى intersecting وبس وسكت يبقى they make two acute angles و two obtuse angles. تمام. انما لو انا قلت perpendicular they intersect and form four right angles بيعملوا لي right angles 4 طبعا 1 2 3 and 4 بس انا بعملها مره واحده. but they called perpendicular. So what the meaning of perpendicular بقى؟ متعامدان. متعامدين. تمام. يبقى we have the relation between two straight lines. At first قلنا parallel lines وبعدين intersecting وبعدين orthogonal او perpendicular بقى. احنا هنستخدم دي اكتر perpendicular. اوكي. طيب لو انا مسحت ده بقى وركزوا معايا كده. طيب if we have two parallel lines like that هم جم كده معايا بقى مش مشكلة. The first line is called AB. The second line is called CD. AB parallel to CD. AC is called transversal. The transversal is the line which intersect two parallel lines. So what the meaning of transversal? هو intersect two parallel lines يبقى transversal يبقى يعني ايه؟ قاطع بالظبط كده. Now they make letter what?
قدام حضرتك كده هم عاملين لتر ايه، بس هو لتر متشقلب بصراحه، جت متشقلبه. لتر ايه؟ زد. لتر زي. ممكن يبقى الشكل الطبيعي بتاعهم كده مثلا. وعلى فكره هم ممكن يعملوا كده، واحد ممكن يقول عليهم ان، براحتك قولي عليهم اللي انت عايز تقوله. دول كده اسمهم ايه؟ اسمهم alternate angles. alternate. وساعات بيقولوا alternative في بعض الكتب، يعني alternative the same word يعني. alternate angles equal in measure. alternate angles are equal in measure. بس عندي الشروط. اولا لازم يكون عندي two parallel lines وعاملين لي letter Z او letter Z. They called alternate angles, and the alternate angles are equal in measure. So that we can say that in this figure, measure of angle A equals measure of angle C. خد بالك من الكلمات الجديدة، يعني مثلا دي دلوقتي اسمها alternate angles. يبقى يعني ايه alternate angles اصلا؟ اتفقنا alternate angles يعني ايه alternate angles؟ زاويتين يعني متبادلتين. زاويتين متبادلتين أو تبادل. تمام، متبادلتين. طيب لو انا بقى عندي two lines زي كده، ده letter ايه كده من قبل ما اشتغل اصلا؟ F. letter F. If AB parallel to CD and AE is transversal, then measure of angle A equals measure of angle DCE. Measure of angle A equals measure of angle DCE, and they called corresponding angles. Corresponding. قلنا كلمة corresponding من شوية. corresponding يعني إيه؟ متناظرتان. متناظرتان. يبقى احنا معانا alternate angles they make letter Z أو Z، وبعدين corresponding angles they make letter F. وطبعا كده قلنا ال alternate angles وال corresponding angles are equal in measure. آخر حاجة عندي اللي هو interior angles. ماشي نجرب ده كده. ده كده تقريبا letter ايه؟ letter U. تقريبا هو كده letter U. طيب دول كده اسمهم interior angles. interior angles. في حاجة غلط.